开这个飞膝，这个飞膝给中了。18战18胜，日本天才武士来华踢馆竟然躺在地上公然耍无赖，结果被蒙古小伙飞膝干碎头骨，当场送上担架。好的，亲爱的观众朋友们，接下来为您带来一场十分精彩的中日对局，我们的蒙古小伙伊布格勒大战眼前这位日本天才武士藤村健武。那么这个藤村健武呢，目前在日本是获得了一个18连胜，哎呀，无可匹敌。在国内可以说是罕逢敌手，这一次来中国就是来踢馆的，而且是信心满满。说来这个中国比赛啊，先立一个小目标，至少来中国拿300个连胜，哎呦，可以说是猖狂至极啊！而且他也表示了，如果是打不赢我们这个伊布格勒，当场切腹自尽。哎呀，这个日本武士啊，确实是有这个传统，打不过啊就切腹啊。那我们要看一看他今天是怎么切腹的。那么您现在看到的这位就是来自于我们中国内蒙古的小伙伊布格勒。哎呦，可以说这个长得有些着急了，看这面相您估摸都猜不出来他什么岁数，他今年刚刚26，是一位非常年轻的小伙子。那么伊布格勒呢，在内蒙古也是以这个灌胶出名，他们这个那达慕大会啊，经常是能拿到冠军的。他也是一位慢热型选手，特别喜欢步步为营，喜欢这个一击必杀，可以说是一个相当冷酷的拳坛杀手。那么比赛究竟结果如何？亲爱的观众朋友们，让我们拭目以待。比赛第一回合马上开始。好的，第一回合比赛，红方选手我们的内蒙古小伙伊布格勒，蓝方选手日本天才武士伊藤健武。可以看到双方，哎呦，这个伊藤健武啊，很喜欢打地面。那么面对我们的摔跤高手伊布格勒，这个藤村健武地面能否成功？让我们来看一下。非常好啊，直接成功防住了这次单腿抱摔。因为蒙古族的选手嘛，他确实也从小有。现在进入了这个神边的50-50。对，因为今天是围神当中的比赛，所以龙网边不太好借力。勾腿。哦呦，可以看到啊，这个藤村健武还是有两下子的，直接是拿到了我们伊布格勒的一个侧位啊。但是这个比赛嘛，也是一个这个软栏，可以看到这个绳子不太好借力。那么在栏边的话，其实还可以，我们的伊布格勒防守什么的也是有机会这个出手的，不会太为难。我们的这个围神比赛的要求是回到这个直接起乘，藤村健武这边断头，哦，这个断头有点紧啊，头部控制，哦，这个断头的位置我们看，裁判再看伊布格勒这边的情况，这边直接倒地上位的这个情况啊，还是有一些危急的。可以看到藤村健武也是死死控制住了我们伊布格勒的头部，裁判也是一直在看啊，看看我们的伊布格勒能不能坚持住。漂亮，我们的伊布格勒直接挣脱出来。但是这个藤村健武呢，他呀也是打拳很黏的这种选手啊，一旦追上也是死咬不放。我们的伊布格勒这个对付他也是有一些麻烦。同样的情况，对，你看到我们需要有下面的工作人员帮他们撑住这个围绳。对，这边伊布有机会能够转到正面，要和对手这个脸对脸、胸对胸，这样正面才会更好的去做防守。我们也可以看到这个日方选手，他从后侧控制了他的右手。这个软绳啊，可以看到有利有弊。那么一方面呢，我们的伊布格勒也是有更多的出手机会，那么另一方面呢，也是不太好接力从这个藤村健武的手中挣脱出来啊，也是一件很麻烦的事情。那么在赛前，相信观众朋友们也听到了，这个藤村健武啊是一名日本武士，出自于日本这个武士名家藤村家族。他们这个日本切腹啊，也是他们日本武士这么一个传统。但实际上，观众朋友们，这切腹啊，你可以对着月切、十字切、花切，虽然切腹很多，日本这么些年真真正正啊面无惧色切腹的寥寥10几人。好，可以看到这个藤村健武想勾单腿，但是很难。伊布希望把比赛继续放在站立。对，从之前的这边抱双腿，这个漂亮的打入的时机非常好。
几乎是在伊布出上钩的一瞬间就钻进去了。对，现在是一个非常好的位置啊，在笼子的在这个拳台的正中心。好的，可以看到藤村健吾对这个地面呀还是很有经验的，但是面对我们的伊布格勒，他也是不太好找这个进攻时机啊，还是尽可能控制我们伊布格勒的头部。我们伊布格勒的防守做得非常的到位啊，几乎是没有给他任何机会。圈头不让伊布进一步的做他的身半。这个位置想要直接过齐称，有没有机会？伊布被拿了一个木村的把位。换成十字固吗？这个位置十字固的位置还在，但是对手的脚挂不住了。好的，亲爱的观众朋友们啊，这一场比赛打得还是很激烈的，在地面啊，这种场面还是很少见的啊。毕竟地面来说，一般这个双方也是僵持着，但是没有想到双方打这个地面竟然是打得这么激烈。可以看到这个藤村健吾啊，也是有一点挑衅的意味在里头。想让我的伊布格勒跟他打地面啊，那么这是不可能的。还有30秒。现在经过刚刚双方都在调整自己的新的角度。这个日本选手非常调皮啊，他用手触地。要知道3点触地，我们是无法用踢击对对方进行进攻的。可以看到，正如我之前所说，我们的伊布格勒呢也是稳扎稳打的这种选手，找到机会就一击必杀。目前来看的话，藤村健吾还是破绽太少啊。这个双方沟通了一下，好的，第一回合比赛正式结束。让我们来看一下第一回合比赛双方选手的精彩回放。他的掌控当中，几乎在伊布出拳没有收回来的瞬间。虽然从第一回合来看，我们的伊布在这个地面上没有占据太大优势啊，但是观众朋友们，其实我们的伊布其实做得非常好。这个藤村健吾啊，基本是找不到什么进攻的机会。那么单做地面其实没有用的，体能消耗双方是一样跟着消耗。所以说我们的伊布格勒还是做得非常的棒的。那让我们来看一下第二回合，我们的伊布格勒能给我们带来什么样的精彩表现。这边场边指导的时候，伊布的教练是让他身体重心要压低一点，对，让他多 feint 多制造一些虚晃。这边直接压下来，伊布也是可以打地面的。哎呦，这个藤村健吾啊，像狗一样进攻，我从来没有见到这么可怕的进攻方式，蹭着屁股就过来了。这算犯规吗？裁判没有拦着啊，挑衅的气味。一点点蹭过来擦腚是吧？这个上厕所屁股没擦干净，来地面蹭来了这种行为是可耻的。那么就像我之前所说，他们这个日本呐喜欢切腹，但是没办法，切腹太疼了，很少有人能真正的受住。哎呦，我们可以看到这个藤村健吾还是想打地面，但是老样子，我们的伊布格勒依旧是控制的非常的好不会给你多余的进攻机会。你可以给你打地面，但是结果你也看到了，一个半栓，这边是可以打肘的，要把自己的右手给想办法拿出来。现在伊布的右手被控制住，非常难撤这个木村的把位又拿住了。这边一个半防的木村进攻这个一般很少见。压上去，我们看，因为双方现在还是很滑了。你要绝对力量把对手这个。那么日本这个切腹太难受嘛，所以说也是请一位借错人在自己插入肚子的一瞬间，请这个借错人把自己砍头结束这一场这个切腹，就算是完事儿了。那么这个藤村健吾呢，出自武士家族他爷爷就是切腹自尽的，但是他爷爷找那个借错人呢，这个出刀有问题在他后背上连砍了3、4刀活活把他爷爷给砍死了。没有斩首，可以说他这个切腹是一件非常可怕的事情。也不知道藤村健吾输掉这场比赛之后，会不会找一个靠谱的借错人来为自己切腹，能够起来。伊布的话应该想办法让对手起身。伊布现在在冷静的切角度，尝试找到合适的进攻机会。这样的情况还是比较少见对，就不停的在下位要进行打入。果然这个日本选手很大胆刚刚那一腿他的那个抱摔很容易撞到伊布的膝盖。
好的，可以看到第2回合，藤村健吾也是铁了心的，就想跟我们的伊布打这个地面啊，已经是完全不要脸了，不停的翻滚、爬行、蹭屁股啊，这种挑衅意味太浓了。哎呦，这是什么意思啊？勾引我们的伊布吗？不好意思，我们的伊布只喜欢姑娘啊，对于你这种糙老爷们儿一点兴趣都没有。这个位置啊，可以尝试的踢2下。对，要想办法要多出拳来干扰对手，前手后手。对，但你看很明显，这个日本选手就是要抱单腿。此时伊布经过激烈的这个缠斗之后，明显。这个不知道观众朋友们看没看过一部日本的动漫啊，叫做这个《进击的巨人》。我看这个藤村健吾啊，非常像是里面这个骑行种，行为非常的怪异，不停的蹭击。只是拳王阿里不会踢腿啊，对。那场比赛拳王阿里好像也踢了。对。我就是不跟你站着打。哎呦，漂亮！我们的伊布啊，废话不多，直接是一记飞膝干碎了这个藤村健吾的头骨。可以看到啊，藤村健吾趴在地上，哎呦，这个假牙都吐出来了，很痛苦。好的，让我们恭喜我们的伊布获得了本场比赛的胜利。看来这个藤村健吾啊是要被担架抬走了。这个蹭了一局的比赛，蹭屁股，终于是得到了他应有的惩罚。给这个我们导播可以再来尝试一下找到这个飞膝的这个镜头，太突然了。谢谢各位综合格斗啊，真的非常的厉害。我相信伊布也非常感谢他的团队。好的，真是一局非常精彩的比赛。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。下裁判最终的判罚。谢谢我们的医护团队为我们的日方选手来做。注意看，日本擂台又发生一起血案，日本选手当场失去了生命体征，抬上了担架，赶紧送去抢救。就在刚刚，他在擂台上频频挑衅对手，结果被对手按在角落疯狂暴打。虽然说日方已经扔出了毛巾投降，但是也没能避免本场比赛悲剧的发生。现场抢救无效，最终只能担架当场抬走。好，观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的抗日大战。好，我们注意看白色拳套，这个金黄色头发的小杂毛便是日本选手，日本的天才拳王石泽优辉。好，这个石泽优辉呢是日本的拳坛天才啊，和日本的那须川天心呐并称为日本拳坛的双母星。目前的话是10战10胜9场 KO。他可以说是日本官方的特意培养出来的一个天才级选手。据说日本官方在他身上砸的钱已经是非常多了啊，因为从他2、3岁起就给他安排了一系列的拳击老师啊，从小开始培养，就希望他有朝一日啊能够带领他们日本的拳击界啊走向世界，称王称霸。但本场比赛的红色拳道小伙他也是来者不善啊，他是拳王帕奎奥的弟子之一，没错，就是亚洲驱逐舰啊帕奎奥的弟子。所以说本场比赛是天才对战天才。虽然说本场比赛打日本选手的并不是我们中国选手，但是在我看来，别管是不是中国人，反正能够暴打小日本子，那就是我们的好人啊，我们的友军，我们的好朋友。这位菲律宾的小伙实力也不简单啊，他呢看起来瘦瘦弱弱，但拳法非常具有穿透力。哦，刚刚的上勾有打中，拳法连贯性也很好。这个日本选手石泽呀是非常具有日本拳手的一个特征和特点啊，打法很粘人，他就喜欢贴着你啊，然后发挥自己中近距离的一个优势。
Ishizawa. Ishizawa's turn right now to try and take the advantage. By our unofficial scorecard, Suganov is leading in this round. Let's see what kind of finishing kick this 27-year-old from Japan has. Ishizawa. 好，菲律宾小将一连串的摆拳，哇，拳都打得很有劲儿啊！但是要打准，有一多半的拳呢是空拳，还有一些打到对方的防守上。好，第一回合比赛结束，简单的切磋一下，这只是一个开始，接下来好戏马上要来了。今天的比赛也是一场持久大战，10个回合，每回合3分钟的时间。但可以提前告诉大家伙儿啊，这场比赛呢是不可能打到结束的啊，不可能打满。好漂亮，前手摆拳，闪钩，真有劲儿啊！不愧是帕奎奥的弟子，我相信看拳击比赛的观众朋友们对帕奎奥绝对不陌生。亚洲有史以来最强拳王帕奎奥。That would be unfortunate if that cut gets bigger, if it is a cut at all. Ishizawa still moving forward, trying to control the ring generalship here. 和菲律宾小将比起来，这个日本选手，日本小杂毛的拳啊很软啊，明显是没劲儿啊。This WBO Global Light Flyweight Championship. Tapaan na naman silang dalawa rito. I'll try to go for the body, Ishizawa, which could be a good idea against a taller fighter. Tanda po natin that Ishizawa only a shade above 5'1". 他的出拳啊，包括动作还有延展性啊，都很舒服啊，光是看着就很舒服。而这个金毛的日本选手更像是在挠痒痒啊，更像是在广播体操。Plowing forward pa rin. Ito po si Ishizawa of Japan, the challenger in the pink trunks. Change of jabs. No follow-ups yet so far for Ishizawa, and it appears that Suganov has now tasted how powerful those punches can be. Mukhang hindi niya pa masyadong iniinda. Again, Ishizawa trying to go for as many body blows as he can, trying to soften up his opponent. Got a 4-inch disadvantage, 4-inch height advantage, and about a 4-inch disadvantage as well. 菲律宾的选手一般来讲呢，都很能吃苦，因为这个国家的环境啊，并不是特别的富裕，所以说很多选手刻苦的原因啊，因为他们知道这是他们唯一的路，没有别的选择啊。如果想出人头地啊，必须要打好。普遍来讲，菲律宾选手的训练时间绝对是要超过日本选手1倍啊，甚至要更多。我们光从肤色上来看，你看这个日本选手，哎呦，白白净净，如果看背影的话，还是一位小姑娘呢啊。拳法更是啊，还我飘飘拳，像是在抓人啊，挠人。哦，注意看菲律宾小伙。哇，这怎么打出血了？这个角度看得不清楚。这边裁判临时先终止一下比赛，应该是要处理伤口了，因为这个血呢流到眼睛里了。比赛受伤啊，这是难免的。这只能说这个小日本子打得准啊。哟，还不是眼睛，鼻梁被打断了，这是。好，比赛继续。日本选手压得很凶，菲律宾小将连续的摆拳还击。还是要打准啊！对方的摇闪的确是躲掉了很多拳。
现在菲律宾小将出血了，这个日本的小杂毛压得更凶了，打得更猛了。其实还是要打勾拳多一点啊，因为对方呢这个日本选手啊下潜非常多，他很喜欢躲来躲去。漂亮！你看勾拳只要打就有效果。漂亮，又一个，再来连续的勾拳，说打就打，不墨迹。大家伙不要认错了啊！这个金毛小子穿着紫色裤衩的是日本选手啊，日本的天才级拳王。目前他是10战10胜9场 KO， 战绩呢是非常的不错。他把菲律宾小将抵在笼边，但怎么感觉挨揍的是他自己呀？好漂亮，3级击服。这两个人的打击频率啊太快了啊，拳头都很猛，都很密集，但终结能力啊都差了一点。以往的战绩看，这个日本选手他的大多数比赛啊都会在2、3个回合之内啊 KO 对手，但今天似乎面对菲律宾小将打得有些吃力。哦，击斧加平勾，我怎么感觉日本选手有些晃呢？一拳2拳，哇，隔着手套，这下真的晕了，这下是真的有点站不住了。本场比赛的第一次读秒，没有想到是这种情况，应该是刚刚啊击斧之后跟上的前手平勾给他打晕了。哦，看来刚刚的一次读秒呢，对日本选手的影响不大呀，他还是打得很凶。又吃到个前手平勾，但他很亢奋，做出了很多挑衅动作。我们看菲律宾选手又开始了死死的防住，但他并不是一味的防守，他在找机会，他的眼睛一直在瞄。哎呦，上勾漂亮！连续的摆拳，疯狂的补刀。哇，这个日方扔出毛巾，日方团队扔出毛巾了，但是晚了一步，最后还是砸出了重击。我们看日本选手，日本的小杂毛已经跪到了地上。两位天才少年的对决，看起来还是帕奎奥的弟子要更胜一筹啊！好，注意看，哇，这个肢体都已经是没知觉了。哦，这还带什么氧气啊？还带什么氧气罐啊？干脆啊，直接拉去火葬场，省事儿了啊，直接省事儿了，葬礼都不需要办。好，本场比赛恭喜菲律宾小将获得比赛的胜利，非常的精彩。好了，咱们下期视频再见。注意看，上一秒黑人选手还在疯狂挑衅中国选手，结果下一秒就被张美轩一招夺命剪刀脚干碎手臂，吓坏现场观众。好，亲爱的观众朋友们，那么这一场比赛没有错，您现在看到的不是别人，正是我们的中国钻山豹张美轩。非常年轻的一个小伙子啊，目前战绩也是非常的亮眼，15连胜，其中10场降服，5场 KO， 没有败绩。身形也是非常矫健，动作也是非常灵敏，可以说啊，在中国目前这个新兴的拳手之中，张美轩绝对可以是榜上有名且排名靠前，实力异常的凶悍啊。那么这一次张美轩啊，他所要面对的对手呢，也不是一般人，是一位黑人选手，没有错，正是您眼前所见的马里奥·莫雷诺。这个莫雷诺啊，您别看他这个身形瞅着有点干瘦，
但是这个家伙动作啊，力量极大，来自葡萄牙，实力也是异常的强劲啊。目前生涯战绩是45场比赛，其中是40胜2负3平，非常彪悍的一个选手啊！而且在赛前面对张美萱也是异常的挑衅，说自己能杀虎敢打豹啊！张美萱是中国钻山豹，要把他打成中国小猫咪，非常狂妄啊！好，让我们来看一下这场比赛，第一回合马上开始。 First bantamweight bout of the evening, we have got Mario Moreno fighting from Portugal against Zhang Meishuan. What can we expect from these two fighters, Josh? Credentialed Muay Thai, Mario Moreno trains at 100% Muay Thai under Andre Silva. Purple belt from Jiu Jitsu. As we mentioned earlier, Zhang Meishuan, very experienced fighter. Also a Sander fighter, over 10 years in Sander. Watch for some striking here. So tell us, what do you think we're going to see from these boys, Matty? I just think the stand-up of Mario Moreno is going to be knees and kicks and just keeping it lean. The pump-up and build-up for Zhang Meishuan there was like I've never seen here. He's a poster boy, huge poster boy for Chinese martial arts, and very deserved, incredible athlete. Giving away a lot of size here, so a great opportunity for front kicks for Mario. That's exploded. Now it pounces on him quickly. We are here at AFC 21 in combination with Kunlun Fight. 好的，双方选手一上来啊，直接进入了火力全开的状态，打的确实也是凶，两个人急速的摆入到地面啊。目前还看不出来谁更有优势啊。不过现在来看的话，这个马里奥应该是非常非常的想打地面，他自己也是一个降服大师。Is again going for the. Is Zhang trying to get that heel hook again? Tries to move it into. Oh, back to that heel hook. I'll tell you what, he's desperate for it. He has a heel hook submission victory in the past as well. Can it work for him here tonight at the Melbourne Pavilion? It's a sold-out show. And I'll send a shout-out to Paris Productions. What a fantastic production for this show this evening. Best in the country, a Paris production, that's for sure. I agree with you, Matty. Mario's going to stay on his feet here. He's got range for sure. Use his distance, cut his angles properly, diversify his strikes, keep his opponent on the back foot the whole fight. He's got those spinning back fists, he's got those knees, he's got to surprise Zhang. You know, even a front kick. He's got to stay on his toes. Elbows. Both fighters just calming down, measuring distance. Lots of feints there from Mario. But I'll tell you what, Zhang moves so fast. It's an attractive fight style, yeah. It's a lot of spin moves. 比赛来到了2分38秒左右，马里奥莫雷诺也是迅速放弃了地面，双方回到站立。哎呦，挑衅的意味很浓啊，不停的跳舞，这个动作非常的怪啊，看得出来。也是蓄积等待着我们的张美萱出拳，然后打后手反击。Takedown coming. Beautiful takedown there from Mario. Landed that body kick early. In a good position for Mario here. As I said earlier, purple belt under Andre Silva, so let's see what he can do with it now. Again, great to have two international fighters in Melbourne fighting here for Kunlun and AFC, all the way from Portugal, and our Chinese poster boy and former champion. Beautiful short left shots there from Mario. They were hard for short punches. Nice elbow as well. Mario being quite dominant here. Let him stand up. Kicks. Let him stand up. Yeah, we want to. Oh, the up kicks there. And entertaining. The Portuguese do love to dance, Matty. Samba. Zhang smashed his heel on the canvas. 其实我经常在赛场上见到这种挑衅性的选手啊，但是没有见到挑衅意味这么浓的。这个马里奥的挑衅啊，无时不刻，一直在跳舞，找到机会马上就扑。还是想做地面啊！我以为这个家伙可能是这一局想改变一下自己的战术，但是目前来看的话，果然地面还是更适合他。Big long shot there from Zhang. Mario's got to use his leg distance here. He's got long legs, keep him away. There you hear it from the Oracle. And the triangle, huge effort for the triangle as well. Big legs like that. Watch your fingers, open face, watch your fingers.
power by Zhang. Hold the cage, hold the cage. Mario's holding on, trying to use Zhang's body weight against him. 20 seconds to go. He's going to hold out here. I'll tell you what, gentlemen, from the first fight to this, every single first round's been an absolute barnstorm. 10 seconds, boys. 10 seconds. Thought Mario had this round, but this last 25 seconds is really going to make it hard to judge. There you have it, the first of 3 rounds. 第一回合比赛正式结束。第一回合两方打的还是比较凶的啊，无论是战列还是地面都有，都涉猎到了，综合实力都很强。好，让我们来看一下第一回合双方选手的精彩回放。第二回合比赛马上开始。 Happy birthday to Michelle as well, our AFC International Kunlun ring girl. So happy birthday there to Michelle Kimberley, holding the number 2. Right up. Take the run, big leg kick there from Mario. Nice knee. That's the one that hurt him, Josh. Pulled guard too. That's that very often these days. That was late. That body kick there was fantastic. OK， 第二回合比赛。 Both orthodox stances, and I'll tell you what, Mario knows how fast Zhang is. He's keeping so much distance between the two of them. Yeah. And look how quickly Zhang manages to close the distance and still land that kick. You can't tell he's coming. He's just got like a spring. Nick, it's outstanding. That was a Superman punch into a left round kick. You don't say that every day. And of course, Zhang Meishuan being trained out of the box gym in China. And if you get onto YouTube, check out the Sander fighting. As you mentioned, Josh, that Sander fighting is just something else. It's very entertaining, very quick, dynamic and diverse striking. Some of the things you've seen from Zhang here today. And Mario being very, very wary. He knows Zhang can explode. There it is. 哎呦，第二回合比赛，张美璇的进攻欲望更强了啊！连续的高扫，左右中摆，好的。这个马里奥还是不停的在躲啊，不是很想跟我们的张美璇打这个近身，他更希望自己抓住这场比赛的节奏啊，疯狂的往地面去带，这个机会抓的还是很好的啊。Josh, if you got to predict, you would have predicted the other way to be Mario throwing the head kicks. It was Zhang, and Mario caught him. The flexibility to get his leg that high to reach his opponent is extraordinary, but how that didn't knock Mario out, I'll never understand. Mario finds himself now in a dominant position, which is good. Side control. Very important, a big surprise that Mario's ground game now is having an advantage over Zhang. He has that purple belt as we mentioned earlier on, so he can finish from here. See if he chooses to submit from side control or attempt something maybe in the mount. Nice hammer fist there from Mario. Sneaky back elbow there by Mario too. He's got those long limbs. Zhang locks him down. Well done to Adam Malenkovic. Matchmaking tonight. They've been so even, these fights, haven't they? Absolutely. Just the world-class competitors coming through these fights. I mean, every single fight has been an absolute barnstormer. Such a fantastic international grade fight show here from AFC and Kunlun. Got himself back in the full guard here. Open full guard. So he's got to stay busy. 不过不得不说，这个马里奥确实是在地面上啊拗不过我们的张美璇，力量之间相差不是很大。张美璇的挣脱还是相当强的啊，两个人岁数差不多，体能消耗上来说也是各有千秋。所以说马里奥啊也是尽可能的看一下对手在地面这个情况，再考虑自己到底要上不上。Defense, wow! Excellent defense. That was world-class defense there from Zhang. Mario's got, he's already back, so got into full mount, straight away into, looks like to be half guard here. And great work by Zhang to get out of jail, but he was in trouble. Impossible to keep him on the ground. It's extraordinary technique. Mario's been impressive on the ground, Josh and Nick. Very surprising. We know he loves standing in his fights. Zhang looks very calm. Not a lot of energy being expended by either fighter. We hear Ignatius Missilides, the ref, call for some action.
We're about a minute and 10 down in the second round. You expect Murray to be more busy. Is he aware of is he fearing the sweep of Zhang? Possibly. I mean, he's not trying to get out of half guard, which is interesting to start with. And Zhang doesn't have any hold of him at all here. So whether he's conserving some energy or, as you said, Matt, he's worried about the sweep as soon as he moves. But he's got a dominant position. 第二回合整场比赛可以说是都在地面进行的啊，目前双方依旧在地面鏖战，但是还是像我之前所说，马里奥没办法呀，他们进攻其实在地面效果不是很大。张美璇的防御还是相当不错的，可以看到张美璇这个表情非常的戏谑，哎呦疼！这两个人在这一场比赛上幽默细胞都很重啊。Mario want to pounce, won't want to let him get up as easy as he did last time. Zhang's got that great athletic ability to get up quickly. Beautiful swing and a miss there from Zhang. Mario pounces on him, takes him down. Starts to, beautiful up kick there. I don't know if that's actually legal though, because Mario had his knee to the ground. Yeah. Go with the toe. Of course. Time. End of round 2. What an amazing fight this has been so far. Guys, that was a great round for Mario Moreno. I know he didn't dominate and stay as busy, but a very good round for the Portuguese fighter. We will go over to the red corner to find out what Mario's... 好的，第二回合比赛正式结束，让我们来看一下第三回合比赛啊。Nice words there from Matty Pilios. We're here at AFC 21, Cornwall Fight League, Melbourne Pavilion. And we see that our man Zhang went into a southpaw stance there. Back to orthodox. We'd love to see Moreno just be a bit more aggressive with his legs. And use that Muay Thai, absolutely, yeah. Just throw some kicks out there to go. Certainly, Josh, if Mario had started with those leg kicks earlier in the fight, he may have been able to slow Zhang down a little bit. Possibly. I think he's still a little bit scared of the takedown as well. Because it's unusual for a fighter that's got such a big advantage with the pure size of his legs to not be using them to his advantage here. Great show of respect from both fighters. They obviously know how talented the other one is. Absolutely, Matty, absolutely. Big swing and a miss there from Zhang. Zhang's getting frustrated. Mario's just being very, very cheeky, moving around. Zhang's just got an eye on him. 第三回合的话，马里奥应该已经发现了啊，自己如果纯的站立对拼或者在地面都不太能打过张美璇，开始不停的后撤，不主动进攻了。我们的张美璇还是要找机会。好的，连续的高扫，哎呦，再一次被马里奥带入地面啊！马里奥这个机会抓的还是很稳，漂亮，直接反转，这一记夺命剪刀脚，好的。对方直接拍地投降了，让我们恭喜张美璇获得了本场比赛的胜利。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。